హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు థింగ్చామ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 29 చూస్తాం. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద నెంబర్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ యూజింగ్ ద మ్యాప్. సో మ్యాప్ యూజ్ చేసి లిస్ట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ నేను స్క్వేర్ చేయాలన్నమాట. సో లిస్ట్ 1 ఈక్వల్స్ టు ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ సమ్ వాల్యూస్ విచ్ ఇస్ 10, 20 and 3 and 5. So I need to perform the squaring of individual element so that print of, so it should display in list, right? So list of ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకోవాలంటే మ్యాప్ యూజ్ చేసుకోవాలి. మ్యాప్ అనేది 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది. ఒకటి ఫంక్షన్, ఇంకొకటి ఐట్రబుల్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనమాట. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లాండా ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో లాండా ఎక్స్ కోలన్ వచ్చిన ప్రతి వాల్యూని మనం ఏం చేయాలి, స్క్వేర్ చేయాలి. అంటే ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్కటిగా ఎక్స్లో స్టోర్ అవుతూ వస్తుంది. వచ్చిన ప్రతి ఎక్స్ వాల్యూ నేను స్క్వేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఏంటంటే ఇట్లా స్క్వేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, బట్ దేంట్లో ఉన్నాయి వాల్యూస్ అంటే లిస్ట్ 1లో ఉన్నాయి. ఓకే, likewise we can able to square individual elements in a list using the map function and also lambda, which is anonymous function. Yeah, I'll get the squaring of each element, which is 10 square and 20 square and 3 square and 5 square. Okay, then the second question is we have to check if all the elements in the list are greater than 0 or not. ఒక లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా, సో మనం తీసుకున్న లిస్ట్లో ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ కూడా గ్రేటర్ దాన్ జీరోనా కాదా. ఫర్ దట్ ఫస్ట్లీ ఐల్ టేక్ ద లిస్ట్ విచ్ ఇస్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ -2 and 4, 6, 0, 11. Okay, if we have to find all the elements in the list are greater than 0 or not ani. So అందుకు నేను ఒక ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను which is all. సో నా కండిషన్ ఏంటంటే it should be greater than 0 for x in దేంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని అంటే I have in list 1. ఈ లిస్ట్ 1లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం, ఇట్స్ గ్రేటర్ దాన్ జీరోనా కాదా అని. అన్నీ ఓకే అయితే ఇట్స్ రిటర్న్ ద ట్రూ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ రిటర్న్స్ ద ఫాల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 1 second, we are checking ఇట్స్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అని తీసుకున్నాము. సో ఇక్కడ 1 ఇస్తే విల్ గెట్ ద ట్రూ వాల్యూస్ జస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నా అంటే 0 ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. మైనస్ వాల్యూ అండ్ 0 ఉంది కాబట్టి ఇంతకుముందు ఫాల్స్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని ట్రూ వాల్యూస్ ఇచ్చాం కాబట్టి విల్ గెట్ ట్రూ ఇన్ అవుట్పుట్ సైడ్. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ విత్ ద 2 questions, లాజికల్ questions. We'll see remaining questions in upcoming video. Okay, so if you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.